machine kijogenda okwetaga okubanga runninga blender. Ekirala ekiriwo muli misleaded ne YouTube wawe mugenda okujja lessons. So ogenda kujja wawo searchingira ogenda kunteramu ekigambo JVE then ogenda kwongerako ekigambo academy. Wo searchinga bagenda kuletera channel eri bweti. Ogenda gikonamu waneno ewali JVEStudios.CREATIONS yeno channel ntuufu kwe mwino subscribinga okubanga mufuna lessons. Mu video ralizo okunyonyola kiki wetaga before nga tetunaba kweyongerayo ne blender oba ne jani ya blender. Ogenda kwetaga machine at least ngerwaninga Windows 8 n'okweyongerayo mu maaso. Olina okubanga olina CPU ena 4 cores with the SSE 4 to support. Okitegeera ekirala RAM at least ayina okubanga 8GB not 4GB. Okitegeera ndowooza mpulira ebintu byenjogerako ne wano nga bwe biri. Olina okubanga olina graphics card oba kye twandise GPU ng'eyina at least 2GB of VRAM. Okitegeera naye as me person ngenda kusuggestinga osobola okubanga ofuna computer eyinamu 4GB RAM eza graphics card eyina okubanga eyina with OpenGL eya 4.3. Okitegeera so ogenda kunoonyereza ku computer yo gwe joine saawa zino. Storage bo bagambye at least eyina okubanga eyina MBs 5 naye nze kyengendo suggestinga osobola okubanga oyina SSD mu computer yo ngeri at least niwe babibiri oba ku 5 GBs zenjogerako. Okitegeera kigenda kuyambako kubanga operating system jo carries ku computer yo kubanga running smooth. Awo kigenda kusobozesa okubanga weyongerayo oba ogenda maaso ne blender mpola mpola. Wano bagambye display at least eyina okubanga eri full HD. Okitegeera kikino wano wansi monitor yo oba kye twandise screen ya computer kikino waneno eyina okubanga at least eri full HD awo tuba twogera ku 1920 by 720p. Okitegeera ezo ze tuba twogerako monitor yo oba screen yo weyina okubanga resolution zeta. So ekirala kigenda okuddako ngenda kulaga wogenda okujja blender. Wano tugenda kujja tu creating tab empya. We tu creating a new tab tugenda kujja no ku Google oba osobola okujja no wagulu notekamu www.google. Then wano tugenda ku typingamu blender nga we kiri ekyene kuba obutunda. Okitegeera blender. Then ogenda tekawo ekigambo org oba kye twandise .org. Okitegeera oba kye twandise .org ogenda nyiga enter. Website website egende soka wagulu zino zonna eziri wansi zino zibakuletera wansi soko ozireke. Wabula kyogenda okona mugenda kona neno download. Okitegeera kati olukona mu download wano bagenda kuleta ekigamba freedom to create. But before that let me take you back oba kankuzeeke mabega katono. Wano bagenda gamba system requirements. Osobola okujja n'ofuna obudde n'oyisaamu kyekiri kye tubadde twogerako kiba kikwetaagisa okubanga oyina Windows 8. Okitegeera kikino one with 64 bits oba Windows 10 or Windows 11. Olina okubanga olina CPU eyina 4 cores. Okitegeera with SSE 4.2 support oba 8 cores recommended. Ndozo kira waneno minimum ne recommended. Wano ne bagamba olina okubanga olina at least 8 GBs of RAM minimum, then recommended olina okubanga olina 32 GBs. Ndozo owulira bwobanga olina obusobozi obubanga upgradinga computer yo joina ekyo osobola okikola. Wano ne bagamba GPU at least eyina okubanga eyina 2GB RAM. Okitegeera with OpenGL 4.3. Okitegeera wano ne bagamba ku recommended olina okubanga at least olina 8GB of VRAM. Awo tuba twogera ku graphics card. Okitegeera kyova nange wali nkugambye at least wandibadde ofuna computer ng'eyina at least 4GB of RAM gundi of VRAM ng'osobola okubanga obalancing ekintu kimu kubanga neno bagambye Nvidia GeForce oziraba yino wano gye boogerako ng'eri 4 and newer okweyongera mu maaso quad Tesla a GPU architecture and newer including RTX based cards with Nvidia drivers. Okitegeera kati kyengezaako kyebagezaako okugamba neno wekiba kisobose
olina okubanga olina computer egenda okumalayo kubanga runninga software yono eno katuveeyo jafuna obudde okiiseemu namwe abagundi waneno babogerako waneno abaki abamaaka gatako ne Linux then tugenda kujja eno olujja eno tugenda kujja ffe waneno tugenda tuzeeye mabega jjukira ku Google tugenda kujja tukone mu download olukona mu download jjukira ekigambo kye basoso tuleeterayo kiri freedom to create wano ogenda okujja osobole okubanga o downloadinga Blender tebagenda kusasuza wadde 10 kati wano ogenda kona mu download nga wenkugambye nti abamaaka namwe muina gundi yammwe waneno Blender yammwe weeri gatako n'aba Linux n'endala waneno wansi ezo tojja zeetaaga kimanya abasinga muina Mac gatako ne Windows so tugenda kujja nyo tu downloading Blender esaazi no bali ku 4.2.2 okitegeera olikonamu butelevu Blender yegenda kubanga ekola ki etandika ku downloading so kiri erigo okusettinga wa oyagala e downloading lenze yange ngenda giteeka neno mu downloads olumala ngenda kujja neno nyige save olunyiga save Blender yino etandikiddewo kubanga ekola ki e downloading era wanene likungamba nti egenda tuuka mu dakiika just 4 naye kati already njina wano ngenda kujja nji cancelling Blender yo banga te downloadinze waneno Blender yo banga te downloadinze waneno bagenda kugamba your download will start automatically if it didn't start download manually then ogenda kuona waneno mu download manually egenda kubetandikirawo so kati abakyala n'abami nkulaze kike wetaaga oba computer kije wetaaga okubanga downloadinga Blender na ki ekyetaagisa osobola okubanga oyongeramu mu computer yo ine sawa zino obanga omanyi computer yo elillo okusinga ku kino nga olwaninga gundi zino Windows 7 oli ku runninga Windows ezasooka mukwano ekyo tekigenda kukola abula nga ba recommendinze ki ekyetagisibwa kubanga runninga Blender smoothly so katusinkane mu video ezigenda otandika Blender kubanga ndigezaako ku arranging everything tusobola okubanga tutandika